My name is Nam Pham, and welcome to VATV. VATV is produced by the Vietnamese American Initiative for Development, or short VAT8. We hope to be a bridge for better understanding between the Vietnamese American community in Boston area and our friends in the greater Boston area. As usual, our program has two parts. Some announcement that would be helpful for our community members, and some special guests who will share with us what's going on in Boston area. Kính thưa quý vị, xin chào mừng quý vị đến chương trình truyền hình VATV. Chương trình VATV được thực hiện bởi Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt Nam mà chúng ta thường gọi là VAT8. Quý vị có thể theo dõi chương trình trực tiếp vào mỗi tối thứ Tư từ 7 giờ đến 8 giờ, và sau đó quý vị có thể xem lại vào Chủ nhật lúc 5 giờ chiều, thứ Hai lúc 1 giờ trưa và thứ Ba lúc 11 giờ sáng. Quý vị có thể gọi trực tiếp để khen, chê, đóng góp ý kiến, và đặc biệt là nếu quý vị có chê thì chúng tôi cũng rất là mong đợi được nghe hơn là những cái lời khen. Quý vị có thể gọi số 617 708 3290. Good evening again. Our show is a live show every Wednesday evening. You can call in and comment. The phone number is 617-708-3290. And you can also watch it again either online at www.viet8.org or on Sunday at 5 p.m., Monday 1 p.m., and Tuesday 11 a.m. We would like to make a couple of announcements that may be useful for you. As you know, VAT8 has had a few programs that help you with issues of mortgage. So if you have some problem dealing with your mortgage, please call us. We could help you. We have free counseling for you dealing with foreclosure prevention. Unfortunately, if your house were foreclosed between 2009 and 2010, there's a new program that also could help you to deal with it. You could, if you qualify, you would get some monetary compensation. So also, please call us. Kính thưa quý vị, chương trình ở VAT8 có hai cái chương trình đặc biệt giúp chúng ta về vấn đề nhà cửa. Nếu mà quý vị có những vấn đề khi mình phải trả nợ nhà thì quý vị liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi có những chương trình tư vấn miễn phí, và nếu mà quý vị đã bị tịch thu nhà vào từ năm 2009 đến 2010 thì có một chương trình mới có thể giúp quý vị lấy lại được một số tiền. Và vào 2 tuần lễ sắp tới, chúng tôi cũng sẽ có những cái buổi hội thảo để giúp quý vị tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi, và cái buổi hội thảo sắp tới là vào ngày 23 tháng 3 sắp đến. Kính thưa quý vị, chương trình đặc biệt hôm nay của chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một cái chúng ta thường biết, một cơ quan chính phủ chúng ta thường biết là cơ quan chúng ta cứ gọi là FBI, là cái cơ quan rất là quan trọng cho cái cuộc sống an toàn của chúng ta ở đây. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh là có một vị trưởng thám tử của FBI, cô Cynthia, sẽ chia sẻ với chúng ta những cái gì đã xảy ra cho FBI. Ladies and gentlemen, over the past few years, and especially for our community, virtually all of us know and learn more about FBI, especially in Boston. And our safety over the past few years have totally relied on, if not totally, we have relied on a lot of the hard work of FBI and the people who work for FBI. We are very honored and fortunate this evening to have a special guest from Boston FBI office, and my co-host here will share with you more about our special guest. Good evening, everyone. My name is Tram Wen, and today we have with us Ms. Cynthia Dito, a special supervisory special agent from the FBI Boston Division. She joined the FBI as a special agent in 1995, and upon her graduation from the academy, she was assigned to the New York Division. In 1997, she volunteered for a transfer to the Civil Rights Squad, where she remained until her promotion to supervisor in the Civil Rights Unit and headquarters in 2007. In New York,
She was a case agent for many high-profile civil rights investigations, including investigating hate crimes, etc. Ms. Diedel is an attorney, and she got her law degree from our very own New England School of Law. Then she went on to get her Master of Law degree in criminal law in the New York University School of Law, and a Master of Law degree in constitutional law from George Washington University National Law Center. She was featured in February 2011 episode of 60 Minutes. Oh, we have a famous person among us. With an unsolved civil rights cold case investigation in Mississippi, and she appeared in the Investigation Discovery Channel's program called The Injustice Files in 2011, which profiled 3 unsolved or inadequately addressed civil rights cold cases. So welcome. Thank you. It's a pleasure to have you with us today. I appreciate you inviting me. Thank you. We also, before the show, when I asked you a question, and I'd like to ask you again, so how many people have called you Jodie Foster, the movie star? Not enough. She's very attractive. You are too. So Cynthia, could you share with us what are the mission of FBI? The FBI sometimes is portrayed accurately on TV, and sometimes it isn't. But what the FBI is, it is and I'll explain a little bit more my definition, but it's a threat-based, intelligence-focused law enforcement and national security agency in the United States. And what that means is we try to figure out where we have a threat of criminal activity or a national security issue or a foreign counterintelligence issue occurring in the United States, and then we devote our resources to address that threat, to try to mitigate that threat. Let me summarize this in Vietnamese for our Vietnamese viewer. Kính thưa quý vị, tôi vừa hỏi cô Cynthia là cái sứ mệnh của FBI là gì. Thì cô có cho biết, tôi sẽ được tóm tắt, tức là sứ mệnh chính của FBI là làm thế nào để ngăn ngừa và đương đầu với những sự đe dọa đến những cái tình hình an ninh của nước Mỹ và ở trong nước Mỹ, có thể là từ những cái người gián điệp ở bên ngoài, từ những sự đe dọa ở những nước ngoài, nhưng mà nếu nó có thể xảy ra trong nước Mỹ thì đó là cái trách vụ của cơ quan FBI. So for the second question, I actually, before I interviewed you, I went on Google. I Googled. Oh, no. What is the difference between the FBI and the CIA? The difference is that we are, in the FBI, primarily law enforcement. The CIA is more of an agency that is devoted to intelligence gathering, intelligence development, but they operate overseas. The FBI primarily operates within the United States. We do have offices overseas in our legal attaches. The office in Phnom Penh covers Vietnam, and we have about 60 other offices overseas in addition to our 56 offices in the United States. Cô Trâm vừa hỏi là cái sự khác biệt giữa FBI và CIA như thế nào. CIA bên tiếng Việt mình chúng ta gọi là cơ quan tình báo trung ương, và nhiều khi chúng ta gọi vắn tắt là CIA. Thì cô cho biết là cái FBI là cái cơ quan mà coi như mình thi hành luật pháp. Nếu người nào mà vi phạm luật lệ thì FBI sẽ làm việc để mà giải quyết. Và cái cơ quan tình báo trung ương là CIA thì cái nhiệm vụ chính của họ là thu thập và thông tin tình báo, và đặc biệt là những cái thông tin, và họ hoạt động ở ngoài nước Mỹ, đa số là ngoài nước Mỹ. FBI là chú trọng về những cái vấn đề an ninh ở trong quốc gia, mặc dù là FBI cũng có những cái văn phòng ở nước ngoài, thí dụ như là văn phòng của FBI ở tại Nam Vang, thì cái văn phòng này cũng chịu trách nhiệm về những vấn đề xảy ra ở Việt Nam, và họ có khoảng 60 văn phòng tại các nước trên thế giới. And 56 văn phòng ở 56, Mỹ. 56, yeah. Và 56 văn phòng ở Mỹ. So with the war on terror going on, does the FBI focus much attention to foreign counterintelligence? Our foreign counterintelligence program is our second highest priority in the FBI, second only to our counterterrorism program. We devote considerable resources to
both of those top two threats, and not at the exclusion of our other threats. Just for example, cyber threats would be our number 3 threat in the FBI, as well as the other threats that flow from there, including our criminal threats and some others. But we devote, obviously, the majority of our resources to our top threats, which is kind of what I explained earlier as the mission of the FBI. Chúng tôi cũng vừa hỏi là với cái tình trạng mà nước Hoa Kỳ đang có cái cuộc mà chúng ta bảo là cuộc chiến tranh chống khủng bố, thì cái cơ quan FBI sẽ dồn bao nhiêu nỗ lực vào trong cái vấn đề mà chúng ta thường gọi là phản gián, chống lại những cái sự mà coi như là gián điệp của những nước ngoài nằm vùng ở bên trong Hoa Kỳ. Thì cô Cynthia cho biết là cái vấn đề mà chống phản gián là một cái ưu tiên thứ nhì của cơ quan FBI. Cái ưu tiên thứ nhất dĩ nhiên là chúng ta đều biết, đó là chống khủng bố, làm thế nào để mà bảo vệ cái sự an ninh của chúng ta tại Hoa Kỳ. Và những cái tài nguyên của FBI thì cũng được chú trọng vào hai cái lĩnh vực này. Và cô đưa một vài thí dụ như là cái việc mà nhiều người chúng ta cũng thường nghe đến là có nhiều những cái cá nhân, nhiều tổ chức cũng như là nhiều cái quốc gia bên ngoài dùng hệ thống computer để mà tạo ra những nỗi đe dọa cho nước Mỹ. Thì FBI cũng rất là quan tâm về những cái vấn đề này. So for the Vietnamese American community, most of us are political refugees who came here to escape from communism. Right. And some of us, well, a lot of us are worried about agents from the Vietnamese Communist government being over here. What are your thoughts and what's the FBI view on this? We understand and appreciate your concerns. What the FBI tries to do, one of our primary missions is to collect information and collect intelligence. A lot of that collecting means talking to people and listening. And if there are suspected agents of a foreign country operating in the United States, we'd like to know about that. And whatever your perception is, or the perception of members of your community, that there is somebody in the United States, in Boston, who is operating on behalf of a foreign country and probably operating not as they should, we'd like to know about that for a lot of different reasons. But that's always our goal, is that people tell us what their concerns are, especially when it relates to counterintelligence or counterterrorism. How do they report to you? There are many different ways. You can go online at fbi.gov. You can call the Boston FBI office and you can Google that number. It's very simple. Mm-hmm. You can call me. I know Mr. Pham has my number. Yeah. There are many different ways to contact us. Even if you would ask the Boston Police Department, we'd like to relay our concerns to the FBI. I mean, they know how to get in touch with us. And you can always schedule an appointment with us as well at our offices in 2 Center Plaza. Chúng tôi vừa hỏi cô Cynthia là cái cộng đồng người Việt chúng ta là cộng đồng tị nạn chính trị. Đại đa số chúng ta đều đã tị nạn cộng sản, và chúng ta rất là quan tâm đến cái sự kiện mà có thể có những cái người làm việc cho chính quyền cộng sản bên Việt Nam mà đang làm việc, đang có hiện diện ở xứ Mỹ trong cộng đồng của chúng ta. Họ có thể theo dõi chúng ta, họ có thể làm phiền chúng ta. Như vậy thì FBI nghĩ gì về cái vấn đề này? Thì cô Cynthia cho biết vấn đề chống phản gián như cô vừa trình bày, đó là một cái ưu tiên rất là cao của cơ quan FBI. Cơ quan FBI, một trong những cái việc làm chính của họ là thu nhập những cái thông tin, những cái tin tức từ quần chúng. Nếu mà chúng ta có những cái ấn tượng gì, có những cái suy nghĩ gì về người nào, về cái tổ chức nào mà họ làm việc cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Boston hoặc là tại xứ Mỹ, thì họ rất là muốn chúng ta cho họ biết, và chúng ta có thể thông báo cho họ bằng điện thoại, chúng ta có thể thông báo cho họ bằng hệ thống
computer, hoặc là chúng ta cũng có thể xin hẹn gặp, và quý vị cũng có thể tìm thấy những cái địa chỉ của họ, của FBI, để mà chúng ta đến thông báo, để chúng ta chia sẻ những cái quan tâm của chúng ta về cái vấn đề mà nếu mà có những người nào làm việc cho Cộng sản, sinh sống ở trong cái cộng đồng của chúng ta. I probably should also follow up that I know Mr. Pham has expressed his concerns with some of the community members about even some people that you knew who had been threatened, some internet activity and some threats over the internet. That is all activity that we take very seriously in the FBI. It is a federal crime to threaten somebody over the internet. And if any of your members feel like they have been threatened or they're concerned for their family, we would like to know about that and see if we could help. Cô Cynthia cũng vừa cho biết là bởi vì cá nhân chúng tôi cũng đã có thông báo cho cơ quan FBI về một vài cái sự đe dọa qua cái hệ thống computer, qua bằng những điện thư, bằng email, thì cô cho biết đó là một cái tội rất là nặng và cơ quan FBI rất là quan tâm về những cái vấn đề này. Thành thử là nếu mà quý vị cảm thấy là quý vị có nhận được những cái sự đe dọa nào và qua hệ thống computer thì cho cơ quan FBI biết, họ sẽ điều tra và họ coi đó là một cái theo cái luật lệ của Mỹ, vấn đề mà đe dọa và dùng bằng computer đó là một cái tội hình, một tội rất là nặng. And in addition to that, another one of our main concerns is hate crimes. Are there any new legislation, regulations, or any new efforts to combat such hate crimes by the Justice Department? There is. In October of 2009, the Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crime Prevention Act was signed into legislation by President Obama. And what that did was it greatly expanded the FBI's jurisdiction to investigate hate crime. It was the first new piece of federal legislation in about a decade, and it was quite historic. What that law does is it gives agents like myself the authorization to investigate a hate crime where the victim is gay or lesbian, transgender. Other protected classes include gender and disability. These are protected classes that we were not authorized to protect in the past, but this new legislation gave us that authority. Chúng tôi cũng vừa hỏi cô Cynthia là một trong những cái vấn đề mà cộng đồng chúng ta rất là quan tâm là vấn đề kỳ thị. Chúng ta thường bảo là mình bị kỳ thị chủng tộc, kỳ thị màu da, thì không biết là trong thời gian vừa qua có những cái đạo luật nào mới mà có thể giúp cho chúng ta đối phó với vấn đề kỳ thị hiệu quả hơn không? Thì cô cho biết là vào tháng 10 năm 2009 thực sự ra đã có một cái đạo luật mới, và cái đạo luật này đã tăng cái thẩm quyền của FBI và cho những cái người mình bảo là thám tử như cô Cynthia có quyền điều tra thêm về những cái sự kỳ thị khác, đặc biệt là về sự kỳ thị giới tính. Chúng ta thường nói là những người mà đồng tình luyến ái. Lúc trước cái đạo luật này thì nếu mà họ bị kỳ thị bởi vì họ là người đồng tình luyến ái thì cơ quan FBI cũng như những cái luật lệ của Hoa Kỳ không có bảo vệ cho họ nhiều như là kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, kỳ thị màu da. Nhưng mà với cái đạo luật vừa rồi, một cái đạo luật rất là lịch sử, một đạo luật mới chống kỳ thị trong vòng mấy mươi năm qua do Tổng thống Obama ký, thì nó đã giúp cơ quan FBI có thêm thẩm quyền và họ có quyền điều tra, đối phó còn hiệu quả hơn với những vấn đề kỳ thị. And so now that we've spoken about everything that FBI agents do, how do you become an FBI agent? You have to be at least 23 years old and have not reached the age of 37. So between 23 and 37. I'm too old to be an agent now. You look younger than 37 now, come on. Between those ages, you have to be a U.S. citizen, and there's other qualifications that are such things like having a clean background and passing a physical fitness test and having a good medical history. But you can find all the requirements and qualifications on usajobs.gov. You can find more information about how to become an FBI agent, or even how to join the FBI as a support employee, such as an analyst or a translator, a linguist.
So I would encourage people to go to either FBI.gov or usajobs.gov. Either one will give folks the information they need to join the FBI. Chúng tôi cũng vừa hỏi là có những điều kiện nào để trở thành một thám tử của cơ quan FBI, thì cô cho biết là tối thiểu, những điều kiện tối thiểu là mình phải từ 23 tuổi cho đến 37 tuổi, phải là công dân Mỹ, phải có một cái quá trình không có tội phạm, tức là rất là sạch sẽ, rất là trong sáng, và chúng ta có thể tìm hiểu thêm những điều kiện này nếu mà quý vị vào những cái trang nhà của cơ quan FBI hoặc là cơ quan usgovernment.org, job.org, tức là cái cơ quan, một cái trang mạng mà có như là tất cả những công việc nào mà của chính phủ Hoa Kỳ liên bang, thì họ đều có ở trên đó, và chúng ta có thể tìm hiểu thêm để mà gọi là mình nạp đơn. Thì ở cơ quan FBI, ngoại trừ cái việc mà thành một thám tử, thì cũng còn có nhiều cái công việc khác, như là những cái nhà phân tích, như thông dịch, tóm lại là có nhiều cái lĩnh vực mà chúng ta có thể tham dự. Cynthia, I have to ask this question, right? These requirements seem so simple, so standard, but I know it's not easy. I know it's not easy. I know I have friends who have devoted a couple of years of his life so he could become an FBI agent, but he could not do it. So only just selected, special, talented people could become FBI agent. You're right. The requirements seem very simple. However, and we receive tens of thousands of applications every year, and there are many people that meet those minimum qualifications. They have the right age, they have a 4-year college degree, but they don't quite meet a competitive advantage versus other applicants. And that's really what it comes down to, is there will be many applicants that are qualified, but it's finding the most competitive applicants. And what we look for in a competitive applicant is someone who is multilingual, someone who has advanced degrees such as an attorney or an accountant, or advanced degrees in computer science. There are a lot of former military members that are now FBI agents and former law enforcement members. So we definitely try to target folks for recruitment who bring something special to the table. Tôi có vừa hỏi cô Cynthia là những cái điều kiện mình mới nghe nói sơ sơ thì có vẻ rất là không có gì đặc biệt, nhưng thực sự ra rất là khó mà có thể trở thành một thám tử cho FBI. Thì cô cho biết là thật sự đúng như vậy, có cả chục ngàn người nạp đơn. Thành ra ngoài những cái điều kiện căn bản thì FBI cũng tìm những cái người có thể nói được nhiều ngôn ngữ, có thể những cái bằng chuyên môn cao, luật sư, có bằng thạc sĩ, bằng cao học. Cũng có nhiều người là cựu quân nhân hoặc là những cái nhân viên cảnh sát. Bao giờ họ cũng tìm những cái người mà có những cái gì đặc biệt hơn những người khác, bởi vì cái công việc này nó quan trọng. Maybe we should take a break, sure, so I can reflect on whether or not I should think of harder questions. Should dream, think, right? no, should dream about becoming an FBI agent because I'm too old. I can do it. You can do it. Yes. She's a law student. We will take a short break. Please stay tuned for more of VATV. Chúng tôi sẽ xin tạm nghỉ vài phút và chúng ta sẽ trở lại chương trình VATV trong vài phút, và chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với cô Cynthia về FBI.
Xin chào mừng quý vị trở lại chương trình VATV. Trước khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện với cô Cynthia, chúng tôi xin được thông báo với quý vị thêm một vài chuyện vui. Thứ nhất là vào ngày thứ Bảy 24 tháng 3 và 31 tháng 3 sắp tới, tại VATV3 sẽ có tổ chức một cái buổi hội thảo để giúp quý vị mua nhà lần đầu tiên. Khi mà quý vị tham dự vào cái lớp mua nhà lần đầu thì quý vị sẽ được hưởng những quyền lợi đặc biệt. Thí dụ như là được lãi suất thấp hoặc là được trợ cấp một số tiền để sửa sang lại nhà cửa. Chúng tôi sẽ tổ chức hai buổi trong tháng 3 là ngày 24 tháng 3 và 31 tháng 3 vào ngày thứ Bảy từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Và đồng thời tại VATV chúng tôi cũng bắt đầu nhận đơn cho quý vị, con em của quý vị nếu mà muốn làm việc mùa hè, muốn tìm việc làm trong mùa hè, đặc biệt là các em từ 15 đến 19 tuổi sống tại Boston. Nếu mà muốn làm việc mùa hè với các chương trình giáo dục, chương trình giải trí tại VATV thì xin quý vị cũng cứ đến liên lạc với lại cơ quan VATV của chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin được chào mừng cô Cynthia trở lại. Cynthia, welcome back to our show. Thank you. Yeah. One of, I guess, your main responsibility is dealing with civil rights, human rights. Can you share with us a little more of what you do? Sure. I've been in the FBI for 17 years, and just about all of that time I've devoted to our civil rights program. And what that encompasses is hate crime, as we talked about earlier. It also encompasses our Color of Law program, which is normally referred to as a police officer's use of excessive force. In addition to those two programs, we also cover human trafficking. And the last program within civil rights is our what's known as our FACE Act program, which is abortion extremists. That's also within the civil rights program. Kính thưa quý vị, chúng tôi vừa hỏi cô Cynthia là cái nhiệm vụ chính của cô ta là làm trong về bộ phận dân quyền của FBI. Như vậy thì cô có thể cho chúng ta biết thêm về những cái công việc trong cái bộ phận dân quyền như thế nào. Thì cô cho biết là trong cái cơ quan này có 4 cái trách nhiệm chính. Cái thứ nhất là chống cái nạn buôn người. Như quý vị biết, đó là một vấn đề mà cộng đồng chúng ta cũng đang phải đối phó. Vấn đề thứ hai là chống cảnh sát lạm quyền. Thỉnh thoảng chúng ta đọc báo đọc chí thì thấy cũng có cái vấn đề những ông cảnh sát đánh đập những người dân hoặc là dùng vũ lực một cách quá lố. Thì cơ quan FBI cũng chịu trách nhiệm điều tra về cái phần này. Và một cái phần nữa là cái vấn đề mà có những cái người họ chống phá thai, nhưng mà họ rất là cực đoan. Họ có thể bỏ bom, đặt bom chỗ này chỗ kia, hoặc là giết những cái người bác sĩ phá thai. Thì cơ quan FBI cũng chịu trách nhiệm, đặc biệt là cái bộ phận dân quyền cũng chịu trách nhiệm điều tra về những cái hành động này. And elaborating over on that, can you tell us more about the human trafficking issues? Sure. Human trafficking is commonly misunderstood or misdefined, but what we refer to when we talk about human trafficking is simply forced labor. If a trafficker, which could be anybody, forces a human being to work, that is human trafficking. There's no need for the victim to have crossed a border, whether it's a international border, Canadian border, or Mexican border. There's no need for that. There's no need for interstate nexus or crossing an interstate border. All that's required is for us to prove the forced labor aspect of it. That encompasses some type of forced fraud or coercion. Any of that would fit into trafficking. And what we're talking about commonly is prostitution is one of our biggest trafficking problems, and also domestic labor, also just agricultural work across the United States. So it's just forcing someone to work and not paying them and mistreating them. That's what our human trafficking program is all about. Chúng tôi cũng hỏi là thêm về vấn đề buôn người. Thì cô Cynthia cho biết là chúng ta thường hiểu lầm là buôn người thì phải có vượt qua biên giới của nhiều nước là buôn người. Nhưng thực sự là đối với cơ quan FBI, nếu mà có người nào bị bắt buộc phải làm việc thì đó là coi như là buôn người rồi. Và những cái thí dụ điển hình về cái vụ buôn người
như là bắt buộc phải hành nghề mại dâm, hoặc là bắt buộc phải làm người ở trong gia đình, hoặc là phải làm việc trong những cái làm việc trong cái nghề nông mà không có được trả lương đúng mức. Nói tóm lại là nếu mà mình cảm thấy là mình bắt buộc làm cái việc gì đó mà không có được trả lương đền bù xứng đáng thì đó coi như là cái nạn buôn người, và cơ quan FBI có quyền điều tra và có những cái biện pháp chế tài. Cynthia, regarding the human trafficking, there are few restaurants, Asian restaurants, Asian supermarkets that hire people without paying them at least a minimum wage or force them to live under very harsh conditions. I guess that should fit into the FBI definition of human trafficking. What you just described is probably a good indication of trafficking. Unfortunately, immigrant communities are some of the worst affected communities in the trafficking program. A lot of times victims are brought in from overseas, whether it's from Asia, from Russia is another problem, even from Mexico. But victims are brought into the United States to pretty much work as prostitutes, which is our biggest problem within human trafficking. But like you described, there is the other class of victims, which is just, like you said, working in restaurants, working in massage parlors and nail salons. A lot of those businesses, especially those that employ immigrant labor, could be susceptible to trafficking. Chúng tôi cũng vừa hỏi thêm là trong có nhiều cái nhà hàng cũng như là một vài cái siêu thị của Á Châu thì cũng có nhiều trường hợp là cái người làm việc đó không có được trả lương tối thiểu và phải sinh sống trong những điều kiện rất là khó khăn. Thì như vậy có phải là một cái thí dụ điển hình của vấn đề buôn người hay không? Thì cũng cho biết là đó là đúng là một trong những cái trường hợp mà cơ quan của họ có thẩm quyền để điều tra, và cũng cho biết là cái việc đó là rất là quan trọng, và đặc biệt là những cái cơ sở thương mại như là cái chỗ đấm bóp hoặc là những cái chỗ mà chúng ta vừa trình bày thì đều có những cái trường hợp mà người ta bị bắt buộc phải làm việc như vậy, và cái đó là coi như là cái tội buôn người. Trong cái vấn đề tội buôn người, cái vấn đề chính, cái tệ nạn chính là vẫn là cái nạn mại dâm, và có nhiều phụ nữ bị gần như là bị bắt gửi từ những cái nước ngoài đi qua bên Hoa Kỳ để hành cái nghề này. Đặc biệt là có một vài nước có nhiều người đến từ đó, thí dụ như là từ bên nước Nga, và họ nói chung là những trường hợp đó thì cơ quan FBI có thẩm quyền để mà xét xử. Can you tell us a little bit more about what happens after or when an investigation begins? What do you go into? How do you prosecute and enforce? Regarding trafficking? Yes. Okay. One aspect of trafficking investigations that makes these cases very difficult and oftentimes labor intensive is that victims are very reluctant to cooperate with law enforcement. Oftentimes, as I described, they're immigrants, they are undocumented, they don't speak English, their trafficker has probably told them that if you cooperate with law enforcement, you could be harmed, your family in your country could be harmed. So it's difficult to convince victims that they should have a better life in the United States, and that's what they deserve if they're here. There are many non-governmental organizations that can help victims. We have our own victim assistance program in the FBI that does nothing but helps victims of crime, especially trafficking victims. And the other part of this that I should mention is we can't do this by ourselves. I mean, the FBI does a lot of things very well, but we can't work human trafficking or counterterrorism or counterintelligence without help from our law enforcement partners. And we have a task force in place in Boston for trafficking that includes the Boston Police Department, the state police, the Attorney General's office, as we spoke about during the break. Massachusetts has a new human trafficking law. We're coordinating with them. So we try to
throw as many resources as we can at this problem for no other reason than to help the victims and also prosecute the offenders. Để mà đối phó cái vấn đề mà buôn người thì cũng rất là khó khăn, bởi vì thông thường thì đa số nạn nhân là những người di dân, và họ rất là sợ sệt khi mà phải nói chuyện với các cơ quan luật pháp. Không những vậy mà có thể là họ đã bị những cái người mà là bán họ, dọa dẫm, đưa ra những cái thông tin không có chính xác. Thí dụ như là nếu mà họ thông báo cho cảnh sát thì có thể bị trục xuất, có thể bị bắt bỏ tù, làm này làm kia. Thành thử ra cái vấn đề chính đó là cái vấn đề mà có cái sự hợp tác của những nạn nhân, và nó còn khó khăn hơn nữa, bởi vì đa số những người nạn nhân như chúng tôi vừa trình bày là những người di dân thì tiếng Anh cũng rất là kém, và lúc nào cũng lo nghĩ là lo sợ là không có ai giúp mình. Nhưng mà đặc biệt là cô Cynthia cho biết có rất là nhiều cơ quan giúp đỡ những nạn nhân của buôn người, và ngay cả trong cơ quan FBI cũng có một cái bộ phận chuyên về để giúp đỡ các nạn nhân. Và cô cũng cho biết là để chống cái nạn buôn người thì không có FBI không thể làm một mình được, mặc dù là FBI có thể làm được nhiều việc một mình rất là tốt, nhưng mà để mà chống cái nạn buôn người thì cơ quan FBI hợp tác với cảnh sát của Boston, cảnh sát của tiểu bang, văn phòng của Bộ Tư pháp, và đặc biệt là tại Massachusetts chúng ta vừa rồi cũng đã có một đạo luật mới để chống buôn người. Nói tóm lại, cái nhiệm vụ chính của FBI về cái vấn đề chống buôn người là thứ nhất là để giúp các nạn nhân, và thứ nhì là để trừng phạt những cái người mà đã vi phạm về những cái luật. Và vừa có vẻ trong cái việc buôn người chúng ta thấy đa số toàn là những cái người mình bảo là hơi bất nhân, buôn bán, làm giàu làm tiền trên cái sự khổ của những người đồng loại. The other part of this that I'd be remiss if I didn't add this. Another part of human trafficking that makes this crime particularly disturbing is that we have many victims that are children, and child labor, unfortunately, is not a crime problem that is not present in the United States, unfortunately. And we have our Innocence Lost task force in the FBI all across the country, comprised of not just FBI agents, but state and local law enforcement. And their sole mission is to try to locate and identify these children and hopefully rescue them, put them back into a safe and healthy environment, and again, to prosecute those that harm them. But unfortunately, that's another part of trafficking. Một trong những cái vấn đề mà vấn nạn mà có khổ tâm cho những người làm việc chống buôn người là có rất nhiều nạn nhân là các trẻ em. Và từ cái việc mà như chúng tôi vừa trình bày lúc nãy là cái vấn đề chính là vấn đề mại dâm và vấn đề mà lợi dụng những cái làm việc, lợi dụng các trẻ em để làm những việc đó và làm những cái việc khác, thì một trong những cái nỗ lực của FBI là hợp tác với các cơ quan công lực trên khắp xứ Mỹ để vừa tìm kiếm vừa giải thoát các em bé đó và tìm cách trừng phạt những người mà đã mang lại những sự khổ đau cho các em này. Và đó là một trong những cái trách nhiệm nặng nề của FBI. And going back to helping victims, our goal here is to dispel myths out there. So what happens to them if you, let's say they come forward, they cooperate with the FBI, do they get to stay here, or how does that work? Great question. I should have mentioned that. It doesn't just apply to human trafficking victims, so I'll preface that, but if there's a victim of a violent crime in the United States, and whether it's trafficking or it's a bank robbery or it's another type of violent crime, one relief they can try to pursue is immigration relief. And for victims of violent crime, there is something called a U visa that victims can work with their law enforcement agents that are helping to investigate the case. They can also pursue this through their own private attorney, through an NGO, to try to get in status in the United States. For trafficking victims, there's also a particular visa called a T visa. And T visas are just for victims of trafficking.
And again, it's something that when we find true victims of trafficking or true victims of violent crime, we will do whatever we can to assist them in the immigration process, because it's not just the right thing to do, but it's also, and what they're entitled to, but it's also very much a help to our investigation. It's to our benefit as law enforcement officials that our victims are in status and that they are safe and that they are secure and they're not afraid of deportation or any other problems just because of their status. So we do work very hard to, like I said, identify true trafficking victims, true victims of violent crime, and if they are out of status, we do whatever we can to get them back into status. Một trong những cái nỗi lo của những cái người nạn nhân của buôn người là nếu mà giả dụ bây giờ mình thông báo mình hợp tác với FBI, hợp tác với cảnh sát thì có thể bị trục xuất. Như vậy thì có những cái chương trình đặc biệt nào để giúp họ được không? Thì cô Cynthia cho biết là thực sự ra đó là một cái điều mà các cơ quan công lực đều quan tâm tới, và có 2 cái loại visa đặc biệt để mà giúp những cái người mà hợp tác với lại FBI. Cái visa thứ nhất là U visa, tức là mình chữ U của mình đó. Những người nào mà là nạn nhân của các tội bạo hành, bị cướp bóc, bị xâm phạm, thì khi mà hợp tác với cơ quan công lực thì họ có thể có được cái visa ngắn, gọi là U visa, để mà ở lại Hoa Kỳ một cách hợp pháp. Và đặc biệt là những nạn nhân của cái tội buôn người thì có được cái T visa, cũng có thể ở lại được Mỹ để mà sinh sống và để hợp tác với cái cơ quan công lực. Cô Cynthia còn cho biết để giúp những cái nạn nhân này để họ hợp tác với cơ quan công lực không phải là chỉ là điều nên làm, điều đáng làm, mà thực sự ra nó rất là tốt cho vấn đề mà thi hành luật pháp. Bởi vì nếu mà họ cảm thấy yên tâm thì họ mới hợp tác với các cơ quan công lực, hợp tác với FBI để mà giải quyết những cái vấn đề tội phạm mà rất là tệ như vậy. Thành thử ra nếu mà quý vị biết người nào là nạn nhân của những trường hợp này thì cứ thông báo cho họ biết là có những cái chương trình trợ giúp đặc biệt, kể cả việc ở lại Hoa Kỳ với một visa đặc biệt đều có sẵn. Nhưng mà sau khi lấy được cái visa thì họ sẽ phải cần apply cho vô làm permanent resident, và trong FBI cũng có. Đúng rồi. Cũng có program để làm. Đúng vậy. Và nói chung là có nhiều điều giúp đỡ lắm, nên giúp đỡ cơ quan FBI. We have asked a question about what you can do for us. You should ask that question. Exactly. Yeah. Now, what can we do for the FBI? What can the public? What can an ordinary citizen can help the FBI to help us, basically? You know, I worked in New York for several years, and I worked in New York during and after 9/11. I remember seeing signs on the subway that said, if you see something, say something. And that's probably the best request that I can present to you and to your community and to your viewers, which is people have a good sense of common sense, and they have a good sense of right and wrong, and they know when something's not quite right in their job, in their neighborhood, in their schools. They know if something's not where it should be. And I would encourage people to contact the FBI, to contact the Boston Police Department if they see something, whether they think it's of a terrorist nature or they think it's a public corruption problem in Boston, or it's a violent crime that they want to report. Whatever it is, we are here to listen. We are funded by the taxpayers, and we work for you. And we are here to take whatever information you want to give us. That's how we can succeed, is through people like yourselves and other citizens calling us and giving us information, whether it's the report of a crime or just, I want to run something by you, I saw something and I'd just like to get it off my chest and tell somebody. But we always encourage people to talk to us. And as you can attest, we have things like the Citizens Academy. We have a youth academy for the younger folks. And, we try to open up the FBI to the public as best as we can, because for so many things,
we should be very transparent, and people should know what it is that I do every day since they pay my salary. But they should know that we are here to help and that we are sincere, and the FBI is comprised of thousands of very hardworking and dedicated people who just want to serve. Chúng tôi cũng vừa hỏi cô Cynthia là chúng ta cứ thường yêu cầu là nhà nước, hoặc là đặc biệt là cơ quan FBI làm việc giúp chúng ta. Vậy thì chúng ta có là thể làm được cái gì để giúp họ bảo vệ mình hay không? Thì cô cho biết là chúng ta có làm được nhiều việc để mà giúp cơ quan FBI lắm. Cô có đi, khi mà cô sống ở New York thì có thấy, khi mà đi subway thì có thấy một cái bảng cái đây là nếu mà chúng ta thấy cái điều gì lạ lạ thì phải báo cáo. Tức là nói chung chung cơ quan FBI tùy thuộc vào người dân để thu thập tin tức. Vì vậy nếu chúng ta thấy có những cái điều gì mà nó có vẻ chướng tai gai mắt, thấy người nào bị đe dọa, thấy người nào đang có sắp sửa bị, có những cái người nào xâm phạm, thấy những cái gì mà chúng ta bảo là thấy nó hơi lạ lạ, nó hơi kỳ kỳ, có thể tạo ra nguy hiểm cho những người khác, thì chúng ta cũng nên, chúng ta phải thông báo cho các cơ quan công lực, đặc biệt là cơ quan FBI. Và cơ quan FBI cũng rất là muốn mở rộng ra để tiếp xúc gần gũi hơn với quần chúng, với công chúng. Họ có những cái chương trình như là cái lớp học công dân, hoặc là những chương trình thanh thiếu niên, và nếu quý vị tham gia vào những cái chương trình này thì quý vị có thể tìm hiểu hơn, biết nhiều hơn về những lĩnh vực làm việc của cơ quan FBI. You mentioned about citizen academy and youth program, and I know that there is also another new from FBI new program called CREST. It's also involved FBI outreach effort to the community. Can you share with us a little more? The Citizens Academy that we have, and it's not just particular to Boston, it's in all of our FBI field offices around the country. We ask citizens to come in and have sort of a mini FBI Academy, as you know, and it lasts for a couple months. It's one night a week. And we solicit applicants to apply to join our Citizens Academy. And what they usually are, it's folks that are leaders in their community, in their houses of worship, in their businesses, and we try to, in essence, open up our doors and let them see what the public corruption program is, let them see what the Crimes Against Children program is, what the SWAT team is. So we do that in the hopes of not just being transparent, but also so that you can be ambassadors for us. And so that when you hear somebody maybe talking not so nicely about the FBI, you can say, well, wait a minute, I heard. So we hope that you have a positive experience when you join our academy, and that you take that back to your corporation or your school, and you try to hopefully promote our mission and our goals. The CREST program that you mentioned is almost like a mini Citizens Academy, and what we try to do is, if there is a request for us to come into a particular neighborhood or a particular community for a reason, let's say that community sees a rash of violent crime, street gang activity, and they're concerned, we can do almost a day-long program with community leaders, educators, different people who are significant in that community, and we can talk to them about, okay, let's address your concerns and let's really get into the details of what's happening in your neighborhood, whether it is street-based violent crimes or a rash of bank robberies, or there was a person who was identified as a terrorist that was later prosecuted, now we're fearful, whatever it is. It's just taking that larger Citizens Academy and making it a lot smaller and targeting one particular neighborhood. We would definitely invite the FBI come to our neighborhood in Dorchester We've been there before. We'd the love to come CREST back. program. Right. Kính thưa quý vị, cô Cynthia cũng cho biết là một cái chương trình khác để mà tiếp cận cộng đồng là có một ngày thôi. Những chương trình khác có thể cả 2 tháng, nhưng mà nếu mà có cái cộng đồng nào, có tổ chức nào muốn tìm hiểu thêm về FBI thì họ cũng có thể cử người xuống để nói chuyện với chúng ta, để chia sẻ với chúng ta những cái việc làm của họ. Và tôi cũng cho biết là nếu như vậy thì chắc chắn là cộng đồng chúng ta sẽ mời cô Cynthia và cơ quan FBI đến trung tâm sinh hoạt cộng đồng, đến Dorchester để
tiếp cận với cộng đồng của chúng ta. Chương trình của chúng tôi cũng sắp hết giờ, thành ra chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi VATV, và chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi VATV. Thank you so much for watching VATV within our time. Cynthia, thank you so much. You're very welcome. And You're good very luck welcome. with Thank you. the FBI. Thank you. If you see anything, say something. Please call FBI. That was easy. Thank you. Thank you. Thank you. That was very, very